if there are good actions and bad actions, can they extinguish themselves in concerning the outcome? Like if some teacher brings together many people to the Dharma, and on the other hand he's breaking his samaya with his teacher, and in the end he will be dying. So how is this mixture of good and bad working? Each separately for a long time, for many lifetimes, or is it, can good and bad extinguish themselves? You know what I mean? Kannst du es vielleicht auf Deutsch sagen? Ja, es geht eigentlich darum, ob gute und schlechte Handlungen sich gegenseitig auslöschen können oder ob jede für sich wirksam wird. Und das Beispiel eben ein Lehrer beispielsweise, der viele Leute zum Dharma bringt und damit Gutes tut und viel Gutes tut. Und auf der anderen Seite unter Umständen seine Verbindung mit seinem Hauptlehrer böse bricht und ihm viele Schwierigkeiten in den Weg legt. Wenn der stirbt, was passiert dann? Wird das Gute und das Schlechte in einen Topf geworfen? Hebt sich gegenseitig auf oder muss er beides erleben? Now this is a little bit complicated. Das ist ein bisschen kompliziert. It is, sometimes it can also, what can you say? How did you say? Mix. Kill it, extinguish. Sometimes you can do that. Manchmal kann es sich eben selbst auslöschen, die positiven und das negative Karma. If you have done something very negative, lots of negative things, and then you became, you saw this negative, and then you kind of, you want to purify this negative action and do some positive action, that could actually kill the negative effect. And negative actions, this is the, from Buddhist point of view, every negative action or negative karma can be purified. There is no, they say it's like this, there is nothing much, there is nothing positive in negative actions. But there is one negative, positive action, very positive aspect, and that it can be purified. So any negative action can be purified. So therefore, you can purify it. You can annihilate that by doing something positive, and especially if you regret that and want to purify. That's one side. Wenn man eben etwas sehr, sehr Negatives getan hat und das dann aber auch erkennt, dass das negativ war und man es bereinigen möchte und etwas Positives machen will, dann kann sich das durchaus gegenseitig auslöschen. Denn jede negative Tat und jedes negative Karma kann bereinigt werden. Und das ist eben der allereinzige positive Aspekt einer negativen Tat, dass diese bereinigt werden kann, vor allem eben, wenn man es bereut. But then there is also, like most of us, we do some positive, we do some negative. So then our life is mixed. We have some positive things, we have also some negative things, and so it can be both, both can be in us, both can go together. Und wie die meisten von uns ist es aber so, dass wir positive Dinge tun und auch negative Dinge tun und die vermischen sich miteinander und gehen dann sozusagen Hand in Hand. And then sometimes we can have this kind of things, like what they call Peje and Zoje. Say like we did lots of
lots of negative things in life. Lots of negative in life. But at the end, we did something really good. So there's some descriptions like that generally you did lots of bad things in life, but then at the end you did something really good. So because you did something really good, you are born into a very good life, like heavenly or human realm. So there, then, you have born into a very good, like realm, for instance, to give this kind of, from the Buddhist description. But there, then you have lots of problems, lots of problems, like, you have lots of enemies, or you are very poor, or all your actions doesn't go very successful, or things like that. So, what is this, the latest and strongest action has the most stronger effect. But things that you have done or you are doing has its effect also. So, all kind of mixtures can happen. Und dann gibt es im Tibetischen etwas, das, glaube ich, Pese in Tsoshe heißt. Und zwar heißt das, dass wenn man beispielsweise sein Leben lang nur negative Taten begangen hat, aber dann am Ende seines Lebens etwas richtig, richtig Gutes getan hat, dann kann es passieren, dass man in einen sehr guten Wiedergeburts-Daseinsbereich geboren wird. Ein himmlischer Daseinsbereich oder eben wieder als Mensch wiedergeboren wird. Und dann ist es aber so, dass man zwar in diesem Bereich wiedergeboren wird, aber ganz viele Probleme widerfährt. Also man hat viele Feinde oder man wird arm geboren oder all seine Taten gelingen irgendwie nicht so richtig. Das heißt, die letzte und die stärkste Tat seines Lebens hat einen sehr, sehr starken Effekt oder Auswirkung, aber auch die Dinge, die man davor begangen hat, haben eine Auswirkung und so vermischt sich das dann irgendwie auch. I have a joke on different views. There's a dog and there's a cat, and the dog says, "Oh, the man I stay with, he's so kind to me. He loves me, he gives me best food, and he's really caring for me. He must be a god." The cat says, "Oh, the man I stay with, he's so nice to me, gives me best food, and is so kind. I must be a god." Very good. So you have, so Austrians have some jokes. One. I've been teasing the Germans that they don't have any jokes. Da habe ich jetzt eine kleine Frage. Es könnte jetzt jemanden verletzen, ja, wie Ringu gesagt hat, ja, also die Deutschen haben jetzt keinen Humor oder nicht so viel Witze, aber man hat es ja nicht böse gemeint, aber jemand anderer empfindet es als böse, weil es ist ja um die guten Taten gegangen und gut, also weißt du, was ich da sehe als Problem, ob es... Also deine Frage ist, ob das ein Problem ist oder wie. Wenn andere Leute deine Handlungen falsch verstehen und als schmerzvoll erleiden, ohne dass du ihnen Schmerz zufügen wolltest, sondern es ist ein Joke, ja, aber der hat keinen Humor zum Beispiel oder er versteht es anders, ja, oder am falschen Ohr, ja, wenn du was sagst, was er nicht hören will. Ja. Okay, so her comment or her question is about what if, for example, if you're saying something or you're doing something which you just
mean like a joke, like for example you said the Germans have no good humor, and so but you don't mean it in a bad way or in a mean way, but maybe the other person gets offended or misunderstands it or gets hurt, and she asked about like about the problematics when, for example, your action is not meant to be bad, but someone else understands it as a bad action or comment. Right. That happens a lot. Passiert sehr häufig so. So I have to be very careful. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein. I sometimes make some, blonde jokes. Rinpoche macht manchmal Blondinenwitze. Which I learned from South Africa. Die er in Südafrika gelernt hat. And I learned not to tell this. Rinpoche hat auch gelernt, diese Witze nicht zu erzählen. Yes. Yeah. And sometimes you make a joke and people take it, seriously. And then even if I say it was a joke, they don't take it as a joke. Und manchmal passiert es auch so, dass man etwas erzählt oder einen Witz erzählt, aber die andere Person das ernst nimmt. Und selbst wenn Rinpoche dann sagt, ja, aber das war ja nur ein Witz, nehmen sie es immer noch nicht als Witz auf. And one has to be careful. Also muss man sehr aufpassen. But we Tibetans, we have a very, very bad habit. Yes, actually very bad habit. We make jokes all the time. So we make so much jokes that we don't know which is joke and which is not joke. Also laut Rinpoche haben die Tibeter eine sehr schlechte Angewohnheit, dass sie andauernd ständig Witze erzählen und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was war jetzt genau der Witz und was nicht. Another joke? I find it very difficult to hold the view stable. So even especially if I'm tired or if I work too much or if I have some other influences, it's so hard to keep it stable in that knowledge about emptiness and all the things. So I see myself again on the TV or I see myself again on the internet or everywhere but not at the altar. And I don't know, I try, but on the other hand I always lose it again. So I don't know, I see more dictators coming and it's somehow my mind. I see it's somehow through my mind, but I see more bad things coming and not more good things coming. And so I don't know how I can stabilize that view. And this, I think view is, I think, your general way of understanding things. Like for instance, you are saying, I don't have stability. So you have a view that you should be stable on this. That's your view. Yeah? I should be seeing this way or thinking this way. That's your view. Now, whether you are not stable, that's not your view. That's your practice. Yeah? Your practice is not stable. You can't experience that all the time or as often as you want to. Yeah? So it's not that your view is not stable. It's your practice not stable. Yeah? Of course, you are correct, and lots of bad things there. Lots of bad things happen, and bad things there all the time. I think it's not
only now. Always, throughout the ages, there were always lots of bad things happen. If you look into the history of human beings, the history of human beings is not very nice. Yeah. It's mostly of wars. No? There has never been any long time in history where there were no wars. So therefore, when there was a war, there's always lots of suffering, lots of problems, lots of pain for all concerned, not only the losers, but the winners also, and all kind of problems, and that is, in a way, it's I think also good and important to be aware of that, and if to do something in our power, whatever we can do to change for better. But it is also not useful that we become so unhappy and disturbed and totally, totally kind of disturbed by this, because this is always there. It's not something new. Yeah. So we need to also find if there is something bad thing happening in the world, that doesn't mean that you should not be kind. It doesn't mean that you should not be, you should not find some sense of peace within yourself, or some sense of, peaceful state of mind. You should find that as very important. So one should work on that. Yeah. So that's the idea, I think. Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also die Sichtweise ist die generelle Art und Weise, wie man Dinge versteht. Und du denkst jetzt vermutlich, dass diese Sichtweise sehr stabil sein sollte. Aber ob deine Sichtweise stabil ist, hängt damit zusammen, wie deine Praxis ist. Das ist deine Praxis. Und dann geht es eher darum, dass deine Praxis nicht stabil ist und nicht deine Sichtweise. Und du hast natürlich recht, dass sehr viele schlechte Dinge passieren, und zwar immer und auch schon durch alle Zeiten hindurch. Wenn man sich die Geschichte der Menschen, der menschlichen Wesen anschaut, dann ist es vor allem eine Geschichte der Kriege. Und das bedeutet natürlich sehr viel Leid und Schmerz für alle, die damit verbunden sind, und alle Arten von Problemen. Und in einer Art und Weise ist es aber auch gut und wichtig, dass man sich dem bewusst ist und dass man versucht, etwas zu tun, was in seiner eigenen Macht steht, um dies zu verändern fürs Bessere. Es ist aber eben nicht nützlich, dass man deswegen unglücklich wird oder verstört wird, da das einfach keine neue Sache ist. Und das bedeutet auch nicht, dass man deswegen durch all diese Probleme nicht großzügig und liebevoll sein soll und nicht seinen eigenen Frieden finden sollte. Und das ist vielleicht das, woran du arbeiten kannst, den eigenen Frieden zu finden. Okay. Sunam